Hello students, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Total Maths. Now I am explaining on this chapter Matrix. This chapter is very interesting. I guess you all of students are enjoy on this chapter. Okay? First slide. What is the notation of matrix? What is the definition of matrix? A set of mn numbers, real or complex, arranged in a rectangle array of m rows and n columns like A11, A12, A1n first row, A21, A22, A2n second row, dot dot, AM1, AM2, dot dot, AMN mth row. That means m by n যেটাকে আমরা read করব m by n, m row and nth column, m row and nth column, mn, m by n is called a matrix of order m by n. Read as m by n. The number a11, a12, dot dot, amn constituting m by n matrix are called elements. Okay, next, type of matrices. আমরা বিভিন্ন ধরনের ম্যাট্রিক্স এবার জানবো, তাদের ডেফিনেশন জানবো, কিভাবে ইউজ করে, তাদের ভ্যালুগুলো কিভাবে বের করানো যায়, সেই ম্যাট্রিক্সগুলোর বিভিন্ন টাইপ জানবো। ফার্স্ট টাইপ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স। দ্যাট মিনস স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স মিনস রো অ্যান্ড কলাম সেম। দ্যাট মিনস রো ইকুয়ালস টু 3. Suppose row equals to 3, so column equals to 3. 3 by 3, 4 by 4, 6 by 6, 5th by 5th. Row and column number of row equals to number of columns. Square matrix means a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns, say n, is called a square matrix of order n. The elements II means suffix II, I equals to j of a square matrix capital A are called diagonal matrix. I suffix II, that means A11, A122, A33, A44, A55. This is our diagonal matrix, and their sum as trace of capital A denoted by trace capital A. Trace means diagonal element গুলোর sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements is the trace of a given matrix capital A. Capital trace A equals to A11 plus A22 plus dot dot ANN equals to summation I equals to 1 up to n II element, diagonal element, main diagonal element, principal diagonal. Okay, for examples, capital A 3 by 3 matrix, square matrix, that means square matrix 3 by 3, number of row equals to 3, number of columns equals to 3. This is square matrix. 2 1 5 first row, 0 3 minus 2 second row, 1 4 6 third row, is a square matrix of order 3 by 3. And trace capital A, trace means diagonal, sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements, A11 equals to 2, A22 elements 3, and A33 elements 6. So trace capital A equals to sum of diagonal element. That means 2 plus 3 plus 6 equals to 11. Okay, next, row matrix and column matrix. What is the row matrix? What is the column matrix? A matrix having only one row is called a row matrix. A matrix having only one row, কেবলমাত্র যখন একটা রো থাকবে তখন তাকে বলা হয় রো ম্যাট্রিক্স, and a matrix having only one column is called a column matrix. For examples, 2 0 6, only one row, column 3, row
রো 1/3 আমরা রোর সংখ্যাটা আগে লিখব বাই 3 এইভাবে পড়ব রো বাই কলাম 206 that means only one row and number of columns 3 number of first column second column and third column is a 1/3 row matrix and a11 a12 dot dot a1n is a n row matrix. Okay, a matrix having only one column is called a column matrix. That means for example 206 this is the only one column and number of row 3 first row 2 is first row 0 is the second row and 6 is the third row here is a 3/1 column matrix and a21 dot dot an1 is an n/1 column matrix. Okay, that means what is the row matrix and column matrix? That means a matrix having only one row is called a row matrix and a matrix having only one column is called a column matrix. Okay, next, null matrix or zero matrix. Null matrix means which the value of determinant is 0. Null matrix means which the value of determinant is 0. That means a matrix of any order, rectangular or square. A matrix of any order, rectangular or square, which all elements are 0. Which all elements are 0. Null matrix or zero matrix, that means matrix এর মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সবগুলো এলিমেন্ট যাতে 0 হয়, all elements are 0 is called null matrix or zero matrix and is denoted by this null matrix কে আমরা এইভাবে করে ডিনোট করি. For example 0 0 0 0 this is the square matrix 2/2 order and 0 0 0 0 0 0 0 0 this is the 3/3 square matrix. This is the null matrix or zero matrix. Okay, next, diagonal matrix. Diagonal matrix means main diagonal, that means principal diagonal element non-zero element and others element zero element. We'll see a square matrix whose elements except those in the leading diagonal are 0. A square matrix whose elements except those in the leading diagonal are 0 is called a diagonal matrix. That is aij to suffix hobe a suffix ij equals to 0 for all I not equals to 0. For examples 2 element a11 0 টা হচ্ছে a12 a22 position a21 6 হচ্ছে 22 position. So aij equals to 0 for all I not equals to j. That means a12 a21 a31 a32 all 0. Or same I equals to j, for I equals to j aij equals to non-zero element. This is the diagonal element. That means 2 0 0 6. So 2 is a11. That means I equals to j. This is the non-zero element. 6 is the position of a22. A22. That means I equals to j. This is the non-zero element. Okay. Similarly 2 0 0 0 3 0 0 0 5 are diagonal matrices of order 2 and 3 respectively. Okay, next, scalar matrix. A square matrix capital A এটা sorry, capital A এটা থার্ড ব্র্যাকেটে ডিনোট করবে. capital A equals to aij sorry aij capital A equals to থার্ড ব্র্যাকেটে আমরা ডিনোট করব স্মল aij m/n matrix mth row and nth column is called a scalar matrix if aij equals to 0 for all I not equals to j and aii equals to c for all I where c not equals to 0 non-zero element. aij equals to 0 for all I not equals to j and aii equals to c, that means non-zero element for all I. For examples 303 3003 and 900 090 009 are scalar matrix of order 2 and 3 respectively. Okay, next,
Unit or identity element, very important. A square matrix capital A equals to Aij n by n is called an identity matrix or unit matrix if Aij equals to 0, I not equals to j, and Aii equals to 1 for all I equals to j. For I equals to j, Aia equals to 1, and for I not equals to j, Aij equals to 0. The identity matrix of order n is denoted by capital In, suffix n. For examples, I2, that means 2 order matrix 1 0 0 1, and I3 equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 are unit matrices of order 2 and 3 respectively. This is the unit matrix or identity matrix. Okay, next, upper and lower triangular matrix. A square matrix capital A, Aij m by n is said to be an upper triangular matrix if Aij equals to 0 for all I greater than j. That means A2 1. I equals to 2, j equals to 1, that means I greater than j, 2 greater than 1. A2 1 position 0 হবে, A3 1 position 0 হবে, A3 2 position 0 হবে. That is all elements below the main diagonal are 0. That means all elements below the main diagonal are 0 means for examples 1 2 0 0 3 minus 3 0 0 4. Main diagonal means 1 3 4. Main diagonal means 1 3 4. Okay, 1 3 4. Main diagonal below main diagonal all elements 0. That means main diagonal যেটা নিচে এলিমেন্ট গুলো সেগুলো all elements 0 হবে, বাকি যেগুলো আপার above the main diagonal elements সেটা নন জিরো এবং জিরো উভয়ই হতে পারে, নন জিরো এবং জিরো এলিমেন্ট উভয়ই হতে পারে। Then A is an upper triangular matrix. Upper triangular matrix means main diagonal below all elements below the main diagonal are 0, must be, but above the main diagonal are 0 or non-zero element. Okay, a lower triangular matrix, a square matrix capital A equals to Aij m by n is said to be a lower triangular matrix if Aij equals to 0 for all I less than j, that is all elements above the main diagonal are 0, must be 0. All elements above the main diagonal are must be 0, but all elements below the main diagonal 0 or non-zero. This is the lower triangular matrix. For examples, capital B equals to 3 0 0 2 minus 1 0 4 2 5. Then B is a lower triangular matrix. Okay, next, algebraic operation on matrices. Algebraic operation on matrices. Equality of two matrices. দুটো ম্যাট্রিক্স কখন সমান হবে? Two matrices A and B are said to be equal if and only if A and B have the same order and each element of A is equal to the corresponding element of capital B. Remind, two matrices capital A and B are said to be equal if and only if A and B same order. Number one, first of all, A and B same order, and each element of A is equal to the corresponding to the element of B. Each element of A is equal to the corresponding element of B. That is capital A, that means capital A equals to Aij m by n, capital B same order m by n, capital A equals to capital B if and only if Aij equal to Bij for all values I and j. For examples, two matrices, suppose A1 B1 C1 A2 B2 C2. This is the order of matrix. Each order of matrix is 2 by 3. That means number of row 2 and number of column 3, so 2 by 3 matrix, and capital B equals to 2 by 3 matrix. P1 Q1 R1, this is the first row, and P2 Q2 R2, this is the second row, are equal if A1 corresponding element equal, A1 equals to P1, B1 equals to Q1, C1 equals to R1, A2 equals to P2, B2 equals to Q2, C2 equals to R2. দুটো ম্যাট্রিক্সকে ইকুয়াল হতে গেলে তার করেসপন্ডিং এলিমেন্ট গুলোকেও দুটো সমান হতে হবে।
Okay, next, addition of matrices. Two matrices capital A and B are said to be conformable for addition if they are of the same order. The sum of the two matrices A and B is then defined as the matrix, each of whose elements is the sum of the corresponding elements of A and B. That is A plus B, that means Aij plus Bij, m by n, same order, and Cij, where Cij equals to Aij plus Bij for all I and j. For examples, capital A 209 minus 416 and B equals to 170 first row, 3 minus 4 minus 5, this is the second row. A plus B means corresponding element আমরা sum করব, 2 plus 1, 0 plus 7, 9 plus 0, minus 4 plus 3, 1 minus 4, 6 minus 5. That means 3, 7, 9, minus 1, minus 3, 1. Okay. Are you understood? Next. Subtraction of matrices. For two matrices A and B of the same order, the difference A minus B is defined to be the sum A plus or minus B of the two matrices A and minus B, where minus B is the matrix obtained by multiplying every element of B by minus 1. Thus A plus minus of equals to A minus B. That means capital A, if A equals to Aij m by n, same order, capital B Bij same order, then A minus B equal to Cij equals to Aij minus Bij for all I and j. For example, capital A equal to this matrix 2 by 3 matrix and B is the 2 by 3 matrix order, then A minus B corresponding element টাকে আমরা এটা subtract করব, 2 minus 4, 6 minus 0, minus 3 minus 3, that means minus 6, 1 minus of minus 5, that means 1 plus 5, 6 minus 1, 7 minus 6, that means minus 2, 6 minus 6, 6, 5, 1. প্রত্যেকে ক্যালকুলেশন করে দেখবে, এটাই হচ্ছে আমরা করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলোকে বিয়োগ করছি আর এলিমেন্টগুলোকে আমরা ফাইনাল যেটা অ্যান্সার সেটা বিয়োগ করে করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলোকে বিয়োগ করে আমরা ফাইনাল অ্যান্সারটা পাচ্ছি। প্রত্যেকে তোমরা নিজেরা খাতায় করবে, তাহলে বুঝতে পারবে এক্সাম্পলটা ঠিক আছে কিনা। ওকে, নেক্সট, মাল্টিপ্লিকেশন অফ ম্যাট্রিসেস অফ এ স্কেলার। দেখো বলছে মাল্টিপ্লিকেশন অফ ম্যাট্রিসেস বাই এ স্কেলার, মানে বাইরের একটা কনস্ট্যান্ট যদি আমি ম্যাট্রিক্সে গুণ করি। আমি ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে আমরা যদি একটা কনস্ট্যান্টকে বাইরে থেকে একটা ডিটারমিনেন্টে গুণ করি, তাহলে ডিটারমিনেন্টের যে কোনো একটা রো অথবা একটা কলামে আমরা প্রোডাক্ট করব, মাল্টিপ্লাই করব। বাট ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা একটা স্কেলারকে কনস্ট্যান্টকে আমরা গুণ করতে গেলে ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করব। ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটা রো অথবা একটা কলামের সাথে মাল্টিপ্লাই করেছিলাম একটাকে স্কেলারকে, বাট ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা স্কেলারকে আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই করব। দেখে নি, বলছে ক্যাপিটাল A equals to Aij, B an m by n matrix and K be a scalar, then the matrix obtained by multiplying every element of capital A, then K is called the scalar multiplication of capital A by K and is denoted by K capital A. Capital A means given matrix, thus capital A equals to Kij m by n matrix. For examples, capital A equal to 2 by 3 order matrix, 2, 5, 3, this is the first row, 2, 1, 2, 4 minus 1, this is the second row, and K equals to 3, then K equals to 3 into this equals to 3, এই বাইরের যে স্কেলারটা আমরা ডিটারমিনেন্টের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই করব। দেখো 3 into 2 6, 3 into 5 15, 3 into 3 9, 3 into 1 3, 3 into 4 12, 3 into minus 1 minus 3. Okay, clear? Next, multiplication of matrices. দুটো ম্যাট্রিক্সের গুণ। Two matrices capital A and B are conformable for multiplication if and only if the number of columns in capital A is equal to the number of rows in capital A. তাহলে দুটো ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লিকেশন তখনই এক্সিস্ট করে যদি ক্যাপিটাল A, দ্যাট মিনস লেফট টু রাইট, এ বি লেফট টু রাইট যদি আমি প্রোডাক্ট করি, তাহলে এর
কলামের সংখ্যা নাম্বার অফ কলামস ইন ক্যাপিটাল A is equal to the number of rows in capital B, then product of the two matrices denoted by capital A is then defined as that matrix whose elements in the ith row and jth column is the algebraic sum of the products of the elements of the ith row of capital A by the corresponding elements in the jth column of capital B. If capital A is the order m by n and capital B is of order n by p, then the product of capital B is of order m by p. That means A order, if capital A is the order m by n, n is the number of column of the matrix capital A and B is order n by p, that means n is the number of rows of the matrix capital B. The number of capital, if number of columns in capital A is equal to the number of rows capital B, then AB is exist. AB is exist. The product capital AB is exist. Thus, if capital A Aij m by n, capital B Bij m by n, then capital AB equals to Cij m by n, where Cij equals to summation k equals to 1 by n Aik Bkj. For examples, 1 2 3 0 1 2, that means first row and second row 2 by 3, তিনটা রো আছে, ফার্স্ট কলাম 1 0, সেকেন্ড কলাম 2 1, 3 2 হচ্ছে আমার থার্ড কলাম, দ্যাট মিন্স নাম্বার অফ কলামস 3, নাম্বার অফ রো 2, দ্যাট মিন্স 2 by 3 ইন্টু বি ম্যাট্রিক্স 1 2 3 0 1 2, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট কলাম অ্যান্ড সেকেন্ড কলাম, ফার্স্ট রো 1 0, সেকেন্ড রো 2 1, থার্ড রো 3 2, দ্যাট মিন্স 3 by 2. দেখো A ম্যাট্রিক্সের নাম্বার অফ কলামস 3 and B ম্যাট্রিক্সের নাম্বার অফ রো 3, this is the equal, so AB product exist. আমরা প্রোডাক্টটা কেমন করছি দেখো, ফার্স্ট A ম্যাট্রিক্সের ফার্স্ট রো B ম্যাট্রিক্সের ফার্স্ট কলাম প্রোডাক্ট করে সাম করব, কারণ এখানে আছে দেখো প্রোডাক্ট করে এ আই জে বি কে জে যোগ করেছে, সামেশন এ আই কে বি কে জে, দুটো এলিমেন্টের করেসপন্ডিং এলিমেন্ট গুণ করে যোগ করব, দ্যাট মিনস 1 into 1 2 into 2 plus 3 into 3. দেখো ফার্স্ট এলিমেন্ট হয়েছে 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3. এবার সেকেন্ড রো অফ দ্য ম্যাট্রিক্স ক্যাপিটাল A into first column of the matrix capital B, তো second position 8 to 1 position, তো 0 into 1 1 into 2 plus 2 into 3. Similarly, first row second column position of A12, position of A12, 1 into 0 plus 2 into 1 plus 3 into 2, and second row into second column position of A22, that means 0 into 0 plus 1 into 1 plus 2 into 2 equals to 14 8 8 5. প্রত্যেকে তোমরা নিজেরা খাতায় কষে দেখবে, ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম ফার্স্ট এলিমেন্ট A11, পজিশন অফ A11, second row first column position of A21, position of A21, first row second column position of A12, first row second column position of A12, second row second column position of A22, corresponding element কে প্রোডাক্ট করে আমরা সাম করব। ওকে, নেক্সট আচ্ছা এক্সাম্পলস, find x and y if xy 2 3 0 1 equals to 6 10. আমরা corresponding পেয়েছি একটা 6 10, this is the first row, and xy this is the first row, and 2 by 2 matrix 2 3 0 1. We have xy 2 3 0 1 equals to 6 10. আমরা প্রোডাক্ট করব, ফার্স্ট রোর সাথে সেকেন্ড রো, ফার্স্ট রোর সাথে ফার্স্ট কলাম গুণ করছি, তো 2x প্লাস y ইন্টু 0, দ্যাট মিনস 0, দ্যাট মিনস 2x ই হবে, আর ফার্স্ট রো
first column, that means position of A1 1. এবার first row second column, that means position of A1 2, that means a 3x plus y into 1, y into 1, 3x plus y, 2x 3x plus y equals to 610. From equality of since equal signs, so corresponding matrix equal, corresponding equality of matrices means corresponding element equal. So 2x equal to 6, 3x plus y equals to 10. Implies x equals to 3, putting the value of x, 10 minus 3 into 3 9, y equals to 1. Therefore the value of x and y are 3 and 1 respectively. Okay, next. F of x equals to x square minus 5x plus 6 and capital A equal to this, then so that capital A equals to this. We have capital A, x equals to putting the value of capital A. Capital A means matrix, given matrix. So f of A equals to capital A square minus 5a plus 6 I3. I3 means I3 because আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা ম্যাট্রিক্স পেয়েছি, তো রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা কনস্ট্যান্ট থাকলে আমরা দুদিকে ইকুয়াল সাইনের লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা ম্যাট্রিক্স আকারে আনবো। সো লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি একটা ম্যাট্রিক্স থাকে তো রাইট হ্যান্ড সাইডেও ম্যাট্রিক্স থাকতে হবে। তো a square is the matrix, 5a is the matrix, but 6, only 6 is a scalar, but 6 into I3 means identity matrix of order 3. 6 into I3 is the matrix, only 6 is the scalar, so this does not exist. Okay, so f of a equals to a square minus 5a plus 6 I3. Okay, now capital A square equals to A means this matrix, A square means this A into A, this 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 into 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. আমরা দুটো ম্যাট্রিক্সের প্রোডাক্ট যেভাবে আমরা বললাম ঠিক একই রকম ভাবে আমি প্রোডাক্ট করেছি। ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম position of A1 1, second row first column position of A2 1, third row ফার্স্ট কলাম পজিশন অফ A3 1। ঠিক একই রকম করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলোকে গুণ করে আমরা যোগ করেছি, যেটা আমরা পেয়েছি 5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 0 minus 1 minus 2। ওকে, এবার দেখো minus 5 this is the scalar, A is the matrix, so minus 5 into A, আর আমরা জানি স্কেলার একটা ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে প্রোডাক্ট করে, তো minus 5টাকে আমরা গুণ করেছি। দেখো minus 10 0 minus 5 minus 10 minus 5 minus 5 10 minus 5 plus 5 0, আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে minus 5টাকে মাল্টিপ্লাই করেছি। ওকে, নেক্সট 6 I3 means identity matrix of order 3, so 6 I3 equals to 6 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1, so 6 স্কেলার, তো প্রত্যেকটার সাথে গুণ হবে, so 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ওকে, নেক্সট আমরা এই ইকুয়েশনটাতে বসিয়ে দেবো যে ভ্যালুগুলো পেলাম a স্কোয়ার মাইনাস 5a প্লাস 6i3, আমরা এটা বের করে নেবো a স্কোয়ার মাইনাস 5a প্লাস 6i3, এই পার্টগুলো যেগুলো বের করলাম ওইগুলো আমরা পুট করে দেবো, বসিয়ে দেবো। বসিয়ে দিয়েছি, দেখো বসিয়ে দিলে আমরা ফাইনাল যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 10 minus 5 4 4, বিকজ করেসপন্ডিং এলিমেন্ট যোগ চিহ্ন আছে, সাম এটা অ্যাডিশন আছে, করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলোকে যোগ করবে 5 minus 10 plus 6, তো কত হবে সেটা? প্রথমে আমি এটার সাথে এটা যোগ করেছি, তারপর এটা অ্যাজ ইট ইজ যেমন আছে তেমন রাখা আছে, তারপর এর সাথে আবার যোগ করো, দেখবে ইজিলি ভাবে আমরা পেয়ে যাব যেটা প্রমাণ করতে দেওয়া আছে। ওকে, নেক্সট দেখো এক্সারসাইজ আছে, এক্সারসাইজগুলো নিজেরা প্রত্যেকে করবে, আমি এক্সাম্পল বলে দিয়েছি আর এক্সাম্পলও করে দিয়েছি, দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে প্রোডাক্ট করতে হয়। এক্সাম্পলগুলো এক্সারসাইজগুলো করবে নিজেরা, না পারলে কমেন্ট বক্সে জানাবে, আমি চেষ্টা করব আবার একবার এক্সপ্লেন করে দেওয়ার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ।